Okay, so please write down the question. Okay, so please write down. 1 kilogram of gaseous CO2. Question. 1 kilogram of gaseous CO2. 1 kilogram gaseous CO2 contained in a closed system. Contained in a closed system. Undergoes a reversible process. Undergoes a reversible process. Undergoes a reversible process at a constant pressure. At a constant pressure. Okay. During this process, 42 kilojoule of internal energy is decreased. 42 kilojoule, 42 kilojoule of internal energy. ശ്രദ്ധിക്കുക 42 internal energy. 42 kilojoule of internal energy is decreased. Okay, decreased. So decrease in internal energy. Decrease. Determine the work done during this process. Determine the work done during this process. Determine the work done during this process. Work done during this process. Take Cp equal to, take Cp. What is Cp? Specific air constant pressure, right? 840 joule per kilogram degree Celsius. 840 joule per kilogram degree Celsius. And Cv equal to 600 joule per kilogram degree Celsius. Okay, that is the problem. So first of all, read the question once more and arrive at a conclusion what the question is mean, what the question means, and what to do. 1 kilogram of gaseous CO2 contained in a closed system. Okay, 1 kilogram of gaseous CO2 contained in a closed system undergoes a reversible process at a constant pressure. During this process, 42 kilojoule of internal energy is decreased. Determine the work done during this process. So, no volume, initial volume is given. Okay, initial volume is no temperature and pressure is given. Okay, no initial pressure and final pressure. For initial temperature, final temperature is not given here. So, how we can find the value of work done during this process? So, please write down the given data first. Please write down the given data. Given data first. First of all, write down given data. Given. What is given? Delta U. Change in internal energy. Like, during this process, 42 kilojoule of internal energy is decreased. 42. This decrease in internal energy. Decrease in internal energy. Right? Decrease in internal energy. Decrease in internal energy. Delta U. Internal energy delta U is given as 42 kilojoule, right? 42 kilojoule. Given change in energy delta equal to 42 kilojoule. Cp and Cv is given. Okay, Cp and Cv is given. Mass is also given. Like given 1 kilogram of gas CO2. 1 kilogram of gas CO2 means mass is given. Mass of CO2. Okay, mass of CO2. M is given as 1 kilogram. Okay, these are the data is given, and Cp and Cv. Write down the values Cp and Cv. So these are the values and data is given in our problem. To find the value of
work done during this process. So what is this process meaning? So what type of process is this? What type of process is this? It is a constant pressure process, like reversible constant pressure process. Reversible but constant pressure. So it is a constant pressure process. So what is the equation for the heat transfer or Q of the constant pressure process? Anyone? What is the equation for the heat transfer rate or Q value in the case of constant pressure process? What was the equation? What was the equation? Anyone? mcp into T2 minus T1. Okay, right. Very good. We know that Q equal to MCP T2 minus T1, right? MCP CP T2 minus T1 or MCP delta T. So T2 or T1, T2 T1 the values of T2 and T1 is not given. So take initial temperature equal to initial temperature equal to T1 and final temperature equal to T2. Okay. Take initial temperature T1 initial temperature and T2 final temperature. T1 initial temperature, T2 final. How we can find the value of T1 and T2? M is given and CP is given. M is given and CP is given. So we can find the value of Q. Okay. Q കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് W കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. So what is Q and W relation? Q equal to delta U plus W ആണല്ലേ. Delta U plus W. Delta U plus W. Delta U plus W, delta E plus W. നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ച U2 minus U1 plus W അല്ലേ. U2 minus U1 plus W. Q equal to U2 minus U1 plus W or delta U plus W. So after finding the value of Q here, we can substitute the value of Q here and find out the value of W. Delta U is given, right? So find the value of this particular value of Q. So unknown value is T2 and T1. So how we can find the value of T2 and T1 here? അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. So how can we find the value of T2 and T1? So we know that we know that delta U equal to, that is change in energy equation. Change in energy value is 42 is given, but equation for change in energy delta U equal to MCV delta T or MCV T2 minus T1. MCV T2 minus T1. അങ്ങനെയായിരുന്നു ഇക്വേഷൻ. ഓർത്ത് നോക്കിയേ. ഡെൽറ്റ യു ഈക്വൽ ടു MCV T2 minus T1 ആയിരുന്നു ഡെൽറ്റ യുവിന്റെ ഇക്വേഷൻ. If the whether mass equal to 1 ആണെങ്കിൽ എന്താവും? Mass equal to 1, the equation will become delta small letter U equal to CV into T2 minus T1, right? So CV into T2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ U2 CV T2 is U2, small letter U2 and CV T1 equal to U1. So delta U equal to U2 minus U1. നമ്പർ തന്നെ പോലെ ഓർമ്മയില്ലേ? ഡെൽറ്റ യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ U2 minus U1 ആണ്, റൈറ്റ്? CV T2 minus CV T1 ആണ്. CV T2 is given as U2 and CV T1 is given as U1. അങ്ങനെയായിരുന്നു. U equal to CB into T for a perfect gas, അല്ലേ? So CV T2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ U2 ആണ്, CV T1 U1. So the together equation delta U equal to MCB T2 minus T1 ആണ്, right? And M equal to 1 ആകുമ്പോൾ delta U equal to MCB T2 minus T1. So here delta U is given. Delta U is given 42 for a mass M. Mass M delta U is given and CV given. So from here we can find the value of together T2 minus T1 എന്നുള്ള വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാം അല്ലേ? T2 minus T1 കണ്ടുപിടിക്കാം. T2 T1 വേറെ പറയില്ല. You can together find the value of T2 minus T1. You can together find the value of T2 minus T1. So delta, what is delta U? 42 അല്ലേ? 42 kilojoule. 42 kilojoule ആണ്. So convert into joule. Joule convert ചെയ്യുക. That is into 10 raised to 3. Okay. It's a decrease in internal energy. It is decrease in internal energy, right? Decrease in internal energy and delta U 42. So we can, first of all, we want to take the value as negative here. It's a decrease in internal energy. കുറഞ്ഞ വാല്യൂ ആണ് എന്നിട്ടുള്ളത്. ഡിക്രീസ് ഇൻ ഇന്റേണൽ എനർജി, ഒരു വാല്യൂ ഒന്ന് ഇത്ര കുറഞ്ഞു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലേ? സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ. സോ ടേക്ക് ഇസ് എ നെഗറ്റീവ് ചേഞ്ച് ഇൻ ഇന്റേണൽ എനർജി ഡിക്രീസ് ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ടേക്കൺ ആസ് നെഗറ്റീവ് 42 × 10⁻³ equal to M is given as 1 into CV. CV is given as
600 അല്ലേ 600 1 into 600 1 into 600 into T2 minus T1. Any doubt? Therefore T2 minus T1 equal to T2 minus T1 equal to negative 42 into 10 raised to 3 divided by 600. Negative 42 into 10 raised to 3 by 600. What is the value? T2 minus T1 negative 42 into 10 raised to 3 by 600. That is minus 70, right? Minus 70 degrees Celsius. Minus 70 degrees Celsius. So negative 42. The negative value is shown that negative value is denoted by the temperature decrease. T2 minus T1, the change in temperature is negative. Change in temperature value negative 1. Okay. Which means T1 is greater than T2. T1 is greater than T2. So temperature is decreasing. So that is the T2 minus T1 value is negative. T2 minus T1 value is negative. T1 is greater than T2. Okay. Then we can substitute the value of T1 T2 into the particular equation of Q. Find the value of Q here. Find the value of Q by substituting the value of T2 minus T1. Q equal to MCP delta T or MCP into T2 minus T1, that is MCP into minus 70. M is given as 1, CP is given as 840, M is given as 1, 1 into 840 into minus 70. Okay, that is a Q value. One into 840 into minus 70. Please do it fast. It is simple calculation. Use a calculator and find the value very quickly. 1 into 840 into 70. That is 840 into 70. 840 into 70. The value will be 858,800 joule. Negative 58800 joule. Right? Negative 588 joule. 58800 joule. Right? ശരിയാണോ? Anybody? Yes, sir. Okay. Then find the value. After getting the value of Q, we can find the value of W from here. Delta U plus W. Q equal delta U plus W. We can find the value of Q. Sorry, W. We know that Q equal to delta U plus W, or Q equal to U2 minus U1 plus W. Right? U2 minus U1 plus W. Sorry. Delta U plus W. Delta U plus W. So W equal to work done. Work done W equal to Q minus delta U. Q minus delta U. Q minus delta U. That is Q is given as minus 58800 minus, that is delta U, minus 42 into 10 raised to 3. Right. Minus 42 into 10 raised to 3. So that negative value positive. So negative 58800 plus 42 into 10 raised to 3. That is 42000. 42000 ആണ് 42 into 10 raised to 3. So the value will be എന്താണ് കിട്ടുന്നത്?
Work done. Work done Q equal to Q equal to W equal to എത്ര കിട്ടിയത്? നെഗറ്റീവ് വാല്യൂവിനല്ലേ വരുന്നത്? എത്ര വരുന്നത്? Negative 16800. വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ്. നെഗറ്റീവ് 16800 ആണോ? റൈറ്റ്. ഓക്കെ, ജൂൾ അല്ലേ? നെഗറ്റീവ് 16800 joule. So you can also write it as minus 16.8 kilojoule, right? Minus 16.8 kilojoule. So the value is negative. That is work done during process is negative. Inside outside ആ ഒരു വാല്യൂ നമ്മൾ നോക്കുക. Work done to the system and from the system ഉള്ള വാല്യൂ നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യുക. So the value is negative. Work done is negative here. So we studied that for a constant pressure process. Okay, equal probably okay. കുഴപ്പമില്ല. The work done will be there, right? Constant volume process ആണ് work done is 0, right? For a constant volume process, the work done is 0. Okay, so constant pressure process, there is a work done. Okay, sorry. So here the work done W is given as minus 16.8 kilojoule. Okay, I think you get the concept of particular type of questions asking by particular topic here. And okay, done. So these are the type of questions will be asked regarding this particular topic, like the equations of constant pressure process, constant volume process, constant temperature process, polytropic and adiabatic process. Particular type of equations you want to study. This is not ഇത് മൊഡ്യൂളിന്റെ ചെറിയ ഭാഗം മാത്രമാണ്. ഇനി വേറൊരു ഭാഗം കൂടി വരുന്നുണ്ട്. സോ വർക്ക് ഡൺ ഓർ ഫസ്റ്റ് അപ്ലിക്കേഷൻ ഫസ്റ്റ് ടു ഫ്ലോ പ്രോസസ് വരാൻ പോകുന്നതാണ്. ദിസ് ഇസ് നോൺ ഫ്ലോ പ്രോസസ്. So I think you get the idea of the particular question. So I'm dealing with another type of question. Okay, write down another type of question. It is something related to polytropic process. A cylinder contains 0.45 meter cube of 0.45 meter cube of a gas at 1 in 10 raised to 5 at 1 into 10 raised to 5 Newton per meter square pressure on and 80 degrees Celsius, 80 and 80 degrees Celsius. Okay, the gas is compressed to a volume of 0.13 meter cube. 0.13 meter cube. The final pressure being 5 into 10 raised to 5 Newton per meter square. 5 into 10 raised to 5 Newton per meter square. Determine first one, the mass of the gas. Second one, the value of index n for compression. The value of index, that is particular n of compression. PV raised to n is equal to constant equation. PV raised to n equal to constant. So find the value of n here. Third question, increase in internal energy of gas. The increase in internal energy of gas. ഇതൊരു കോംപ്ലക്സ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഇൻക്രീസ് ഇന്റർണൽ എനർജി ഇത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സിമ്പിൾ ആണ്. ഈ ഭാഗം ക്ലിയർ ആവും. ഇന്റർണൽ എനർജി ഓഫ് ഗ്യാസ്. ആൻഡ് ഫോർത്ത് വൺ, the heat received or rejected. The heat received, Q value. The heat received or rejected. During compression. Take gamma equal to
take gamma equal to 1.4. Gamma equal to 1.4 and R capital R equal to 294.2 joule per kilogram degree Celsius. Joule per kilogram degree Celsius. Okay. ആറിൻ്റെ വാല്യൂ ഓരോ പെർട്ടിക്കുലർ ഗ്യാസിന് വേറെ വേറെ ആയിരിക്കും. സോ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഗ്യാസ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല, പക്ഷെ അതിൻ്റെ ആറ് വാല്യൂ ഇത്രയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതൊരു എയർ ആണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ, സോ പെർട്ടിക്കുലർ ടൈപ്പ് ഓഫ് എയർ ആണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനൊരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇതുണ്ടാവും, 287 എടുക്കാറ്. ഓക്കെ. So here the question is a cylinder containing 0.5 meter cube of gas, that is volume V1 equal to given as initial volume given data എഴുതി വെക്കുക. initial volume V1 equal to 0.45 meter cube. Okay. And gas at 1.4, P1 equal to initial pressure, P1 equal to 1 into 10 raised to 5 Newton per meter square. Okay. And 80 degrees Celsius. So T1 equal to 80 degrees Celsius equal to 80 plus 273. 80 plus 273 equal to 353 Kelvin. 353 Kelvin. And compressed volume was 0.13 meter cube. Sorry, V2 equal to volume, second after compression, the volume equal to 0.13 meter cube. Compression കഴിഞ്ഞുള്ള volume 0.13 meter cube. The final pressure P2 equal to 5 into 10 raised to 5 Newton per meter square. And also the value of gamma and particular R values given. Okay. So question is to find ഒരു കംപ്രഷൻ ആണ് നടന്നത് അല്ലേ. നമ്മൾ കംപ്രഷൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കഴിഞ്ഞ ചെയ്തിരുന്നു. സോ ഇറ്റ് ഇസ് എ കംപ്രഷൻ പ്രോസസ്. കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രഷർ ആണോ കോൺസ്റ്റന്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ആണോ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല അല്ലേ. കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രഷർ either it is not given as കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രഷർ അല്ല, പ്രഷർ മാറുന്നുണ്ട് അല്ലേ. കോൺസ്റ്റന്റ് വോളിയം അല്ല, വോളിയം മാറുന്നുണ്ട്, റൈറ്റ്. കോൺസ്റ്റന്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല, പക്ഷെ ഒരു ഇനീഷ്യൽ ടെമ്പറേച്ചർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ വി cannot assume that it is a constant temperature process. So the question is given as find the value of index n കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. നമ്മളിവിടെ ഏത് പ്രോസസ്സാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ആദ്യം. ദിസ് ഇസ് നോട്ട് എ കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രഷർ പ്രോസസ്. പ്രഷർ മാറുന്നുണ്ട്. കോൺസ്റ്റന്റ് വോളിയം പ്രോസസ് അല്ല, വോളിയം ഇസ് ചേഞ്ചിങ്. ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എ കോൺസ്റ്റന്റ് ടെമ്പറേച്ചർ പ്രോസസ് എന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. So whether it is can be assumed the value of, you want to find the value of n here. So you can assume that this is a polytropic process. Right? It is a polytropic process and assume here. Right? So here we know that to find the value of okay. Okay. Then first of all, why to find of m1 first one. Mass. To find the mass m1. We know that PV equal to RT. For a perfect gas, PV equal to RT, right? For a perfect gas, PV equal to RT, that is P1 V1 equal to RT1 or P2 V2 equal to RT2, P3 V3 equal to RT3. R is a constant. അങ്ങനെയാണ് മാറി വരുന്നത് അല്ലേ. സോ ഹിയർ ടെമ്പറേച്ചർ T1 is given അല്ലേ. T2 തന്നിട്ടില്ല, T2 is not given, but T1 is given. So we can use the equation of P1 V1 equal to RT1, right? As I said, after discussing the perfect gas കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നു PV equal to RT or PV equal to MRT, where M equal mass equal to M and PV equal to NRT when number of moles equal to N, right? അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായില്ലേ. So we can assume that PV equal to MRT. PV equal to MRT. So M equal to PV by RT, right? PV by RT. So here temperature 1 is given, so we can use P1 V1 by RT1. So here also P1 V1 equal to MRT1. So M equal to P1 V1 by RT1. So P1 is given, P1 is given, R is given, and T1 is given. So directly we can find the value of mass M. Okay, directly we can find the value of mass M here. So P1 is given as 1 into 10 raised to 5. V1 is given as 0.45 meter cube divided by R is given as 294.2 into temperature T1 is given as 353 Kelvin. So directly we can find the value of mass here. എന്താ കിട്ടിയേ? Do it quickly. Calculator പെട്ടെന്ന് ചെയ്തേ. What is the value of mass here? Kilogram.
എല്ലാം പെർഫെക്റ്റ് ഗ്യാസ് ആണ് കേട്ടോ. ഇവിടെ എടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം പെർഫെക്റ്റ്. അത്തന്നെ ഗ്യാസൊക്കെ പെർഫെക്റ്റ് ഗ്യാസ് അസ്യൂം ചെയ്തൊക്കെ എടുക്കുന്നത് നമ്മൾ. അതിനകത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാലൊക്കെ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് എങ്ങനെ പെർഫെക്റ്റ് ഗ്യാസിന് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഡൗട്ട് ചെയ്യുന്നു. സോ ഇങ്ങനെ വന്നാൽ നമുക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ഗ്യാസിന് ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാം. റൈറ്റ്, പെർഫെക്റ്റ് ഗ്യാസിന് ഇക്വേഷൻ വി ക്യാൻ അസ്യൂം ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് എ പെർഫെക്റ്റ് ഗ്യാസ് ആൻഡ് വി ക്യാൻ ടേക്ക് ദ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് പി വി ഈക്വൽ ടു ആർ ടി അറ്റ് എനി ടൈം. എത്ര കിട്ടിയത്? ദ ആൻസർ. ഞാൻ അടുത്ത ക്ലാസ് മുതൽ പേരെടുത്ത് വിളിച്ചിട്ട് ചോദിക്കുവേ. കാൽക്കുലേറ്റർ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളുള്ളൂ. 0.433. യെസ്, വെരി ഗുഡ്. 0.433 കിലോഗ്രാം. 0.433 കിലോഗ്രാം മാസം. ഓക്കെ, എല്ലാം കിട്ടിക്കാണല്ലോ. സോ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ഇൻഡെക്സ് വാല്യൂ. ഇൻഡെക്സ് എൻ ആണ് എടുക്കണം. എൻ. സോ വി നോ ദാറ്റ് പി വി റേസ് ടു ഗാമ ഈക്വൽ ടു കോൺസ്റ്റന്റ് ആണല്ലേ ഫോർ എ പോളിട്രോപ്പിക് പ്രോസസ്. പി വി റേസ് ടു ഗാമ ഈക്വൽ ടു പി വി റേസ് ടു എൻ ആണ്. പി വി റേസ് ടു എൻ ഈക്വൽ ടു കോൺസ്റ്റന്റ്. സോ നമ്മൾ അതിന് കണക്കാക്കി കുറച്ച് ഇക്വേഷൻ എഴുതിയിരുന്നു. റിലേഷൻസ് കണക്ട് ടു പ്രഷർ, വോളിയം, ടെമ്പറേച്ചർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. പ്രഷർ, വോളിയം, ടെമ്പറേച്ചർ, അതായത് T2/T1 ഈക്വൽ ടു V1 V2 റേസ് ടു ഗാമ റേസ് -1 ആണ് ഗാമയുടെ കേസ് പറഞ്ഞത്. സെനിന്റെ കേസിന് ഇക്വേഷൻ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. സോ ഹിയർ n ഈസ് n-1. സോ V1/V2 ഈക്വൽ ടു P1/2 റേസ് ടു n ഈക്വൽ ടു P2/1 എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. P2/P1 ഈക്വൽ ടു V1/V2 ഹോൾ റേസ് ടു n എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ. സോ നമ്മൾ PV റേസ് ടു n ഈക്വൽ ടു കോൺസ്റ്റന്റ്. സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ആസ് P1 V1 raised to n equal to P2 V2 raised to n equal to constant ആണ്. എല്ലാം കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. P3 V3 raised to n anything. PV raised to n equal to constant. So we can write P1 V1 raised to n equal to P2 V2 raised to n. Okay. From here also we can write as V1/V2 ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നേരിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാം. V1/V2 whole raised to n. P1/V2 whole raised to n equal to P2/P1. Okay. P1 V1 raised to constant. Here V1/V2 V1 raised to n divided by V2 raised to n എടുക്കാം. So V1/V2 all raised to n equal to P2/P1. Okay, നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ എഴുതിയിരുന്നു. P2/P1 equal to V1/V2 all raised to n. So here V1 നമുക്കറിയാം, V2 അറിയാം. V1 is given, V2 is given, P2 equal to given, P1 is given തന്നിട്ടുണ്ട്. ഡയറക്റ്റ്ലി നമ്മുടെ ഇക്വേഷനിലേക്ക് എത്തുക. That is V1 equal to 0.45, V2 equal to 0.13, all raised to n equal to P2 1 into P2 എന്താണ് 5 into 10 raised to 5 divided by 1 into 10 raised to 5. എന്താ കിട്ടുക? സംതിങ് raised to n equal to 5 എന്ന് കിട്ടും. ഇവിടെ എന്താ 10 raised to 5 ക്യാൻസൽ ആവും. 5 divided by 1 equal to 5 ആവും. So equal to 5 എന്തോ something raised to n equal to 5 എന്താണ് that value? 0.45 divided by 0.13. 0.45 divided by 0.13 എന്താണ്? പെട്ടെന്ന് 0.45 divided by 0.13. Anyone? അല്ല, ഒന്ന് ഉത്സാഹത്തോടെ നിൽക്കടാ എല്ലാവരും. What is the value? 0.45 divided by 0.13. 3.46 അല്ലേ? 3.46. ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം, ഇത് ചെയ്യാണ്ട് പഠിക്കാൻ, വായിച്ച് പഠിക്കാനൊന്നും ആരും നിൽക്കണ്ട. മര്യാദ ക്ലാസ്സായിട്ട് ഒന്നും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതങ്ങ് പഠിച്ചു പോകും. വെറുതെ ഉടായ്പ അവിടെ കളിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വിഷയം കുറച്ച് ടഫാണ്. ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതാണ്. ഓക്കെ, 3.46 raised to n equal to 5. We want to find the value of n here, right? ഇവിടെ n-ന്റെ വാല്യൂ ആണ്. So how we can find the value of n here? How we can find the value of n? So take logarithm in both sides, right? Take logarithm in both sides. So take logarithm on both sides. So log 3.46 raised to n equal to അങ്ങനെ എഴുതാം അല്ലേ? Take logarithm of that. Take logarithm on both sides. Take log of both sides. This log 3.46 raised to n equal to log 5.
What is log 3.46 raised to n എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? That is n log 3.46 അല്ലേ? n log 3.46. n log 3.46 equal to log 5. n log 3.46 raised to n എന്നാണ് n log 3.46. So n into log 3.46 equal to log 5. So find the value of log 3.46 and log 5. Find the value of log 3.46 from calculator and log 5. So value will be, I will write the value, that is ചെയ്യാം. അതായത് അപ്പോൾ അവിടെ n എന്താവും? അവിടെ n എന്താവും? n equal to log 5 divided by log 3.46 അല്ലേ? log n divided by log 3.46. So directly from the calculator we can find the value of log 5 and log 3.46. So the equation total n value will be 1.296 ആണ് കിട്ടും. 1.296. Okay, ചെയ്ത് നോക്കാം എല്ലാവരും. So you want to complete the particular question now. The question complete ചെയ്യണം എന്തായാലും. 1.296. So second question also completed. Find the value of m is calculated and find the value of n also calculated. So the next question is the increase in internal energy. The increase in internal energy ആണ് കാണുന്നത്. Increase in delta U. Okay, delta U. Increase in internal energy. Third one. Increase in internal energy. Increase in internal energy. Delta U. That is mcv T2 minus T1 ആണല്ലേ? നമുക്കറിയാം. The value of delta U equal to mcv T2 minus T1 or U2 minus T1. When m equal to 1 ആകുമ്പോൾ that is cv T2 equal to U2, cv T1 equal to U1, that is U2 minus U1. So that is mcv T2 minus T1. So mass നമുക്കറിയാം. The value of cv is known. cv അറിയാമോ? cv അറിയില്ല. cv കണ്ടുപിടിക്കണം. The value of cv, you want to find the value of cv here, and you have to find the value of T2 minus T1 also. T2 വന്നിട്ടില്ല. T1 is given അല്ലേ? T1 is given and T2 is not given. So first we want to find the value of T2. ആദ്യം T2 വേണം. ഓരോന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടുപിടിക്കാം. Find the first value of T2. We know for a polytropic process, what? For a polytropic process, T2 by T1, that particular equation. എന്തിനാണ് equation യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ? T2 by T1 equal to P1 by V2 all raised to n minus 1 അല്ലേ? ഈ റിലേഷനൊക്കെ നമ്മൾ എന്തിനാ എഴുതിയത് മനസ്സിലായപ്പോൾ? പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഇത് വേണ്ടി വരുന്നത് ഞാൻ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായില്ലേ? That is T2 by T1 equal to V2 by V1. നമുക്ക് the only unknown value is T2 here. T1 is known, V2 is known, and T1 is known, n is known. So after finding the value of particular n minus 1, we can calculate the value of T2 here. That is T2 by T1 നമുക്കെന്തറിയാം? That is second question. Second part എന്താവും? 0.43 divided by 0.13 raised to 1.296 minus 1. ഒരു വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടും. That is T2 by T1. So thereafter T2 equal to T1 into that particular value. T1 into that particular value. The T1 equal to 353. T1 equal to 353 into that value. അത് കിട്ടുക നമുക്ക് 1.444 ആണ്. ചെയ്ത് നോക്കാം എല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കാം. നോക്കി എഴുതരുത്. വാല്യൂ എന്ത് കിട്ടും നോക്കാം. 1.444. T2 equal to 353 into 1.44 equal to ഇത്രയും കിട്ടും 509.7 കെൽവിൻ എന്നാലും കിട്ടുക. ചെയ്ത് നോക്കുക. 509.7 കെൽവിൻ. ഓക്കെ, നമുക്ക് ചേഞ്ച് ഇൻ എനർജി കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് നിർത്താം. ലാസ്റ്റ് പാർട്ട് യു ക്യാൻ ഡു ദ ലാസ്റ്റ് പാർട്ട്. അടുത്ത അവർ ചെയ്യാം. സോ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല, നമുക്ക് ഐഡിയ പറഞ്ഞുതരാം. എന്നാൽ യു വാണ്ട് ടു ഫൈൻഡ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഡെൽറ്റ യു ഹിയർ. ഡെൽറ്റ യു ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലേ? ഡെൽറ്റ യു ആണ് നമുക്ക് T2 കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു നമുക്ക്. സോ ഡെൽറ്റ യു ഈക്വൽ ടു
MCV T2 minus T1 ആണ്. M is given as MCV T2 minus T1 ആണ്. So M is given as 0. എന്താണ് 0.4 സോറി എം നമുക്ക് കിട്ടിയതാണ്, കണ്ടുപിടിച്ചതാണ് ഫോർ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ദാറ്റ് ഈസ് 0.433 അല്ലേ, 0.433. So what is the value of CV? Earlier we had explained about a specific heat, like specific heat CP and CV, that is CP by CV equal to gamma. Relationship between CP and CV നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്താണ്. CP minus CV equal to R, CP by CV equal to gamma, right? സോ അവിടെ തന്നെ നമ്മൾ CV equal to ഗാമയുടെ ടേമിൽ എഴുതിയിരുന്നു, CP യും ഗാമയുടെ ടേമിൽ എഴുതിയിരുന്നു. വാട്ട് ഈസ് CV in terms of gamma? CV in terms of gamma നമുക്കറിയാം CV equal to R by gamma minus 1. R by gamma minus 1 ആണ്. ഒന്ന് നോട്ട് ഒന്ന് തിരിച്ചു നോക്കുക, നമ്മൾ എഴുതിയിരുന്നു. CV equal to R by gamma minus 1. So put the value of CV as R by gamma minus 1. So R is given and gamma is given. എന്തിനാണ് ഗാമ എന്ന് മനസ്സിലായോ? ഗാമ എന്നത് CV കണ്ടുപിടിക്കാനാണ്. So R by gamma minus 1. R by gamma minus 1 into T2 minus T1. That is T2 is given as 509.7 minus T1 equal to 353 Kelvin. So R is given and gamma is given. R is given and gamma is given. R is given and gamma is given. So we can directly find the value of delta U here. Good. Okay. So after finding the value of delta U, we can complete the first three questions. So last question is find the value of Q. Find the value of Q. കാണാനാണ് ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് എഴുതി വെക്കാം, നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം. സോ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ അതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉത്തരമൊക്കെ ചോദിക്കും, പറഞ്ഞു തരണം. ഓക്കെ. സോ ലാസ്റ്റ് പാർട്ടിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ Q ഈക്വൽ ടു ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ദാറ്റ് ഈസ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ഓർ ഹീറ്റ് എക്സിറ്റഡ്, ഹീറ്റ് റിസീവ്ഡ് ഓർ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ്, ദാറ്റ് ഈസ് Q വാല്യൂ. Q നമുക്കറിയാം, ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം, ദാറ്റ് ഈസ് U2 minus U1 plus W or delta U plus W. Delta U നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് കിട്ടും. Delta U will get from this particular equation, delta U കിട്ടും. And thereafter we want to find the W ആണ്, W. So for W, for a polytropic process, we know that for a polytropic process, W equal to, for the last class we had derived the value of particular W equation. Okay. For a polytropic process, W equal to P1V1 minus P2V2 divided by N minus 1, അല്ലേ? N minus 1. So P1 is given, P2 is given, V1 is given, V2 is given, and N is given. So we can find the value of W here. Delta U നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് കിട്ടി, delta U has got, and W ഇവിടുന്ന് കിട്ടി. So substitute the value of delta U and W here, and you can find the value of Q directly. Okay. So ഈ സ്റ്റെപ്പ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഭാഗം വരെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാവുന്ന ഇക്വേഷൻ അത് എഴുതിയിട്ട് നാളെ ക്ലാസ്സിന് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ട് വരണം പ്രോബ്ലം. സോ ഞാൻ റാൻഡം ആയിട്ട് പേര് വിളിച്ചിട്ട് ഉത്തരം ചോദിക്കും. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. ഓക്കെ, സോ വി ക്യാൻ കൺക്ലൂഡ് ടുഡേ.